Good morning, this is George from Montreal. I would like to continue to show you the next movement for the swallow. The swallow flies sideways. So yesterday I showed you like this, and I step my left leg to left, and I draw two circles with two hands like this. This is the first part of swallow flies sideways. Now the second part, I will step forward my right leg like this. I can stamp on the ground, and then I will raise simply my two hands upward. It's so simple. Two hands like this, and then step forward the right leg. At the same time, raise two hands. Bonjour les amis, c'est Georges à Montréal et je veux continuer à vous présenter le mouvement suivant. L'hirondelle vole de côté. C'est l'hirondelle secoue le cul. Maintenant, l'hirondelle va voler de côté. Hier, on a fait comme ça. On marche le pied gauche à gauche. On a dessiné deux arcs à gauche. Et aujourd'hui, je vais marcher le pied droit en avant. Et je vais simplement monter les deux mains en haut. Ça c'est si simple comme ça. Je répète encore une fois. Comme ça. Добрый день, это Константин в Монреале. Мне рад вам продолжать показать движение для ласточки. И это вчерашнее движение, первая часть ласточки летит боком. Теперь вторая часть ласточка летит боком. Я поставлю правую ногу, делать шаг вперед, и потом подниму две руки наверх. Это очень просто. Окей? Это вчерашнее движение. И сегодняшнее движение. Делаю шаг правой ногой вперед. И simplement подниму две руки наверх.大家好，这是乔治，在乔治公园。跟大家一起玩少林13抓燕抄。下面一个动作叫燕子斜飞，这是燕子剪尾。现在燕子斜飞呢，我的左脚向左上一步，这是昨天给大家展示的动作。然后双手画两个大圈向左。接下来呢，我的右脚向前进一小步，正脚，然后双手向上举起来，就这么简单。转上一步，这样下来，然后再这样，就这么简单。再来一下。
好，现在我把燕子的整个动作都做完，然后我再多复习几个动物的动作，然后我们就回家。Thank you so much, merci beaucoup, большое спасибо, 谢谢，再见。